Okay, ripele kupela namuntlha. Riperile swinene ngopfu namuntlha vanhu va ku tlula masiku man'wanyana. Va ka hina hi mi tshembisile swa ku ri hi ta ta ka n'wina vhele eka siku ra namuntlha ku nga ra vumune hi ndlela leyiwani ku nga the 15th October 2020. Ta hi ntolovelo ka siku ra namuntlha hi languta timhaka ta rihanyo let's khumbaka ngopfu rihanyo ra hina na siku na siku. Swi nga twala ku onge kumbexani hi languta timhaka ta rihanyo ra vamanana kambe na timhaka ta rihanyo ra vaxinuna hi ku na vona va fanele va hetelela va tikuma va hoxa xandla eka timhakeni ta ku va swa ku ri vutomi lebyiwani byi ya mahlweni hi ndlela leyi va hetelela va xinuna lavawani na vona va va na xiave eku hoxeni ka xandla ka ku va swa ku ri a vutomi le ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Ina kahle tani ntoloveka siku ra namuntlha vhele a nkhensa ka swa ku na hina hi ndlela leyiwani hi nkarhi lowu nga tolovelekangiki dokodela 189 wa vanhu already hi ti-second titsongo nje hi nkarhi lowu nga tolovelekangiki a hi fanele taka n'wina vhele awara ya nhungu dokodela va ri ndleleni ni ka swin'wana na swin'wanyana se mara lexi nga xikulu mi nga hi nga vulavuli swo tala kambe mhaka nkulu mhaka swa ku ri hi ta ka n'wina hi ndlela leyiwani eka siku ra namuntlha hi khumba timhaka ta rihanyo ku ve na mhaka xikombelo ka vhiki ri nga hundza eka ndzhaku loko va mhaka ti-STIs se swi endla leswaku ri vhele vayingiseri vo tala va kombela leswaku ri hi kombela leswaku ri mi tlhela futhi mi phinda futhi mhaka leyiwani na siku ra namuntlha ha kombela nakambe ku ri hakunene mi nga tlhela futhi mi hi fikisela mahungu kumbexana swivutiso swa n'wina hikuva ku karhi mi tirhisa kwala ka Facebook ka siku ra namuntlha hi le ka Facebook namuntlha swi tsakisa njhani na mi ta tshemba swa ku ri vhele hi twala kahle hi ndlela yaleyo. Dokodela munhu loyi a tshamaka ri busy ka siku ra namuntlha ku tshemba ku ri a va ha lava ku tivisiwa manjeni dokodela swi ta lava manjeni ni nga ha vuli nchumu dokodela ku ri se ni na mani se va mi tiva manjeni hi n'we n'winyi wa muti ma tiva na dokodela amukela na ku tlhela futhi hi mi xumisa madyambu ya siku ra namuntlha eka nkarhi lowu nga tolovelekangiki kambe hi tiyisini mhaka swa ku ri hi ta ka vona vanhu la ka Facebook swa ku ri na namuntlha hi ya mahlweni na xikombelo lexiyani va nga hi kombela xona ri perini dokodela. Ri perile DJ na ka lava nga vukela na lava nga yingisela inkomu ku kuma nkarhinyana wa ku hi bula hambileswi ku nga a bit late than usual but at least better late than never because mintirho ya koho va ri vana va announce loko va ta nkarhi wun'wana na wun'wana so so u fane hi tshama hi ri ready. Dokodela ka nkarhi lowu nga hundza swi tola onge a ku na swivutiso na mhaka ku tsakela ka vayingiseri na lava va nga hi languta vhele siku na siku ka channel leyiwani ku va va karhi va lava ku twisisa swo tala swinene ngopfu kumbexana namuntlha swi nga hambana vhiki ri nga hundza swi komba swa ku ri kumbexani a mi nge koti ku vona swivutiso ku fana na vhiki ri nga hundza kambe hi ta endla tano leswaku ri hi va hi karhi hi mi nyika swivutiso hi ndlela yaleyo kambe a swi tola u nga karhi na swin'wana leswi a swi xota dokodela ka vhiki ri nga hundza loko hi khumba ngopfu timhaka ta STI hi ndlela yaleyo ku na swin'wana kumbexana a swi salele ndzhaku hi vona ku onge hi nga swi lunghisa eka madyambu lawa. Yeah, I think maybe I take it this first 10 minutes just to hlamusela one or two things. Leswi kuna swin'wana swa ti-discharge ka vanhu va xisati leswi vanhu va hleketaka ku sexually transmitted infection and ku nga ri tona. So swi hundzisa so that ku swi fa swi vanga madzolonga mitini ku ta suka munhu a hleketa ku it's a sexually transmitted infection kasi a hi yona ku loko vanhu va ri swin'we loko un'wana u kuma sexually transmitted infection swi vula ku ku na loyi a nga hambuka between the two of them. So the two things leswi ni lava ku vulavula hi swona ku na condition leyi vitanaka ku bacterial vaginosis na ni ta hlamusela ku ncini and then na a fungal infection hi vitanaka ku i candida kumbe thrush, vaginal thrush. Now vumbirhi bya swoho vaginal thrush it's an infection leyi vangiwaka hi a fungus for lack of a better word van'wani mi ta ku inkushi. But ka munhu wa xisati that fungus ya kota ku developa from within xirho xa vo xa xisati a yi zi nida ku suka ka munhu wa xinuna and yi developa hi mhaka ku ku na an ecosystem within xirho xa munhu wa xisati. Now ku na swilo leswi swi endlaka ku that fungus yi kula yi exacerbate ka yi va worse and the most common thing lava tsalaka swikambelo they will know loko va tshunela xikambelo
it's stress. Yeah. Loko va tshungula xikambelo, that discharge yi sungula ku va koho. Yeah. And yi thick ku fana na sour milk kumbe cream cheese, lava va tivaku cream cheese. And ya nwayisa swinene. So loko u ri na stress, it gets worse. Loko u tirhisa, I think leswi vurile last week, swa detergents, you make it worse. Loko u mbala a lot of nylon underwear, you make it worse. Na loko u teka ti-antibiotics for nkarhi wo leha, you make it worse. And so and unfortunately karata ku va na vicious cycle, u kuma ku munhu wa hlamba a ku mara ni hlambile mara swilo leswi swa ha ri kona. And the more a hlamba, the more a tirhisa detergents, the more yi va kona. And it irritates, and loko munhu vo bayiza va hleketa ku it's a sexually transmitted infection, se swi sungula ku tisa madzolonga hala mutini hi ku un'wana la ku vutisa kun'wana u swi kuma kwihi. So I think that's the one thing va fane va va aware hi swona, na ku swa lapheka. Of course ku fanele ku confirm diagnosis either through ku vona kumbe ku teka some of it ya laboratory ya kamberiwa, but swa lapheka either hi maphilisi yo nwa, ya vitana ku antifungals, kumbe some vaginal creams, kumbe some vaginal tablets. And then, but the most important thing is ku loko munhu a ri na swoho, i ku va fane va teka swilo leswi hi nge i ti-probiotics. A ni ri ku na ti-antibiotics leti dlayaka switsongwatsongwana. Ti-probiotics ti encourage ku ka miri wa wena ku va na ti-bacteria kumbe switsongwatsongwana leswi miri wu hanyaku kahle hi swona, wu hanyaku kahle na swona, leswi swi fanele swi va swi ri koho mirini. Just like on your skin, there's normal bacteria which a ti endli nchumu. Mara loko wo tsema skin, ivi bacteria yi nghena ndzeni underneath the skin, yi sungula ku cause infection. So, and the most common thing leswi endlaku probiotic i yogurt kumbe sour milk. Yogurt leyi nga hava ti-fruit, leswi va nge natural yogurt. Yogurt is the most common probiotic. Yi totiwa kwale? Yo dyiwa. Oh, amala ku ntsema nhlana yo. Mara va koho van'wani va tota. Va koho van'wani va hleketa ku va tota hi ku loko se ku nwayisa, it's loko ku hlungula ku hlohlonya, they can't stop scratching. But ni tala ku va fane va endla ku at least na breakfast cereal ya vona va teka at least 2 spoons every day. And kuba swi hundzuka routine. In that way you make sure ku the normal bacteria leti fanele ku tiva ku le ka xirho xa xisati ti tshama ti ri koho, ti tshama ti ri balance. So I think that's the first thing. Yeah, okay. Maybe before you got the second thing, Dokotela. Kuna the HPV le nga bla bla yona vike ri nga hundza. Kuna the genital herpes. Yes, genital herpes. Yeah. Yes. Yeah, yes. And then kuna the chlamydia. And then kuna gonorrhea. Chlamydia. Yeah. Ntsemba na maka HIV na AIDS swi hetelela swi wela ka hansi ka xaxamelo vele kumbe it's part of it. It's part of it. Yeah. Na syphilis. Kuna swin'wana leswi ka xaxamelo hi nga u hlaya, Dokotela. Swi nga na nkani wo va swi lapheka kumbe swi va swi ri na nkani wo ka swi nga hola loko swi va swi kuma swa ku ri munhu u hlangana na swona? Yeah, leswi nga na nkani ngopfu xi lavaku ku treatiwa for nkarhi wo leha. One i chlamydia. Okay. Hi ku discharge ya chlamydia yi vonaka after a week or two loko munhu a kume infection ya kona. And the discharge ya koho yi fana na mati ngeti marimila, so a yi kombi ku va abnormal. But silently yi va yi ri ku onheni ka machupa. And then yi dlaya, yi create leswi nge infertility loko se yi damage machupa. So chlamydia loko yi treatiwa, u ta treatiwa namuntlha for the 10 days. Ivi for 3 menstrual cycles, hi ku landzelelana ka tona around nkarhi wa menstruation, u fanele u teka treatment. Hi ku loko u nga teki treatment around nkarhi wa menstruation ya pfuka futhi. So for 3 cycles u fanele u teka treatment. And obviously ka mavabyi ya timhaka ta masangu,
a swi pfuni nchumu ku treata munhu wun'we u fanele u treata loyi a vabyaka ivi u treata na loyi va tshamaka swin'we na partnera ivi na ti-partnera ti treatiwa se hi ku a swi pfuni nchumu hi ku u ta treata hala kun'wana loko ku nga treatanga swi to tlhe swi vuya a ni la ku vutisa sweswo ku ri loko yi nga ri yin'we partnera leyiwani hi ta hi longolokile a ni ri me hi ta tsalela wehe hi ta tsalela madam so and so treatment ivi hi va nyika na script xa Mr so and so se loko ku ri va Mr so and so ke se ku Mr so and so it's the same treatment a nyika va mantsongo lava nga koho kwalaho you see and swi le ka conscience ya yena and the same other way because otherwise vuvabyi byi nge humi emutini byi ta tshama byi nge humi emutini wa swi vona mavondzo u ri na hina u le Dzanini tliliniki dokodela a ma ya ka number 2 leyi ku ri nga se mi nghenelela hi mhaka nxaxamelo loya na wa mavabyi dokodela a ni ti ku na ni mi kanganyisanga mari na ku landzelisana ka swona ku ri na swi fambisa ku yini ke number 2 a mi la ku khumba yini dokodela ka siku ra namuntlha right number 2 i condition leyi hi vitanaka i bacterial vaginosis now wa swi vona ku ko tala loko hi vulavula hi ti-infection hi vulavula hi vaginitis rhinitis ku na ITIS hala makumu mara leyi hi ri vaginosis which means it's not really an infection it's a change ya environment within xirho xa xisati ivi yi producer discharge yin'wana ya greyish now vanhu lava nga na discharge leyi va twa ngeti yi nuha ku fana na hlampfi and now ya irritate swinene and then va hleketa ku i infection yi huma ku anyway ka a partner va nwa ti-antibiotics and it doesn't get sorted out to treat that thing hi tlhelela le ka yogurt liya na ti-probiotics number 1 number 2 hi tlhelela ka ku you must allow the vagina to breathe. Now, how do you allow the vagina to breathe? It's like to avoid tight jeans, tight nylon underwear, tight nylon cycling tights, and then we also go back to Thrush na so the detergents say the breathing part, does it also include Guri you even rest in terms of sexual activities? No, the breathing part all it says is that allow if you remember example last week. Yes. If you allow the vagina to breathe, meaning to remove what makes the area within the vagina looking. Treatment le dokodela ku timhaka ta masangu ti yime kwini kwalayani elamutini. That treatment yin'wana na yin'wana ya STI. We always advise ku either ku avoidiwa timhaka ta masangu kumbe ku tirhisiwa condom. Now tin'wani ta mavabyi laya timhaka ta masangu swi na ti-pain ka vanhu va xisati, especially gonorrhea loko se yi affecta ma-tube. So it's really unfair to expect that munhu loyi a treatiwaka for gonorrhea leyi nga ka tube ku na vabyi vitanaku hi na vito ra ku hi ri PID, pelvic inflammatory disease. It's very painful over and above that discharge. It's very unfair to expect ku munhu waloye would have interest ka timhaka ta masangu, but what you may not know, Brian, i ku vanhu va xisati va ya ka timhaka ta masangu for 2 reasons. The first reason is loko va swi lava. Okay.
the second reason hi loko va hleketa ku swa boha. Sure. And vanhu va xinuna, they can never know the difference. And leya vumbirhi leyiwani yi tikomba yi nga ri right dokodela leya ya ku twa onge swa boha. Yes. So loko ko va na that understanding ya ku loko munhu a vabya, ku va na that mutual respect among partners, it's much better. So loko ku ri na treatment ya ti-STI, it's not advisable ku hi ku loko wo ka ku nga tirhisiwi ti-condom, what then happens i ku vuvabyi byi nge holi. swi vuya ka mhaka leya dokodela hi nga vula ku ri ku na leswi va xinuna hi fanele xiphemu xa ku fana xexiwani hi fanele hi xi tlanga na hina eka timhakeni ta muxaka lowani hi ku ri u ta ku condom mutini wa mina ni nsati wa mina loyiwani, kasi ku na swivangelo swa muxaka lowani leswi hetelelaka swi vulavula na hina ku ri hakunene hi fanele hi tikuma hi ri ka xiyimo xa muxaka lowu swa ku hi tirhisa leswaku tisirhelela hi ndlela yaleyo, jazi ra mukon'wana dokodela ina ka. So a mahayaka ya vumbirhi kumbexani a ku ri yaleyo ya ku you avoid intercourse, you tirhisa mi swi vule kahle ku i jazi ra mukon'wana. But then number 3, loko hi ku treatment i 10 days, a ku vi 10 days a yi stopiwi loko ti-pain ti stop, or a yi stopiwi loko ku stopa discharge. Loko hi ku nwana maphilisi la for 10 days, nwana 10 days. Leswiya swa chlamydia loko hi ku for the next 3 menstrual cycles around nkarhi wa ti-period nwana maphilisi la for 3 months or 3 cycles, nwana hi ku that's the only way you get treatment. You will not see the effect ya swoho sweswi, mara u ta yi vona effect ya that chlamydia loko se u lava vana ivi va ku machupi ya blokekile. And by that time a wu swi tivi ku ya blokeke rini. So doc, hi tlhelela ka mhaka leya ya ku hefemula manjeni. Swi hi tlherisela ka mhaka leya kumbexana hi nga vulavula yona vhiki ri nga hundza, swi tikomba onge yi tsakise vanhu vo tala ku ri onge xintshunxo i ku va munhu kumbexana a nga mbali swo rhangisa. A ni tswa ku ri a hi vula swona ngopfu kambe kumbexana hi mbala swo rhangisa swo nge ni tshemba tano hi swihi swona nakambe swi kumbexana lava nga swi hupa a ku ri ku va avoida nylon, because nylon yi create ku va na a lot of heat na ku juluka, but cotton and silk, that's fine because it allows for, it's not tight, it allows for breathing. And by the by, we always say ku bambala loose underwear unless they're playing sport. Loose underwear to make sure that the area of the scrotum temperature is below body temperature. You see? So it's really that. Now, of course, bangwan look because the reason you guys mentioned why bambala this tight nylon underwear basically to shape the body. So, but then look, then they can take it off and allow everything else to breathe. Kuna Oliver Captain Zwede, I don't know how DJ Brian, Dr. Mbokota. I love this topic. We learn more serious things. God bless you guys. Na Dr. Mbokota and Captain Zwede. Akese sonongo kaske ngwana kambe Nico Naftali Chonga kono uingiserine vele na ina kaske na montla akese sonongo kaske preska manje da vemu adopta. Preska rabanyaka ore wuzibuzi we should normalize condomizing because abstaining seems to be a problem. These STIs are very, very dangerous, Doctor. The impact ya toho I say look munhu arna discharge kumbe arna xilonda. The long term impact, especially loko swi ta ka loko vanhu va se va hlupheka ku kuma n'wana. And in all our African cultures, suddenly loko ku nga ri na n'wana amutini ku blame wa wansati. Vanhu va rivala ku wansati literally ku va nsimu leyi nga fertile yi lo yimela ku ta mbewu yi ta byala and voho vo hlayisa leswi va nga nyikiwa swo va kurisa. So I vona vanhu voxe ku fanele ku va na a farmer
loyi a ta byala mbewu a cheleta Wow. bo hlayisa So doc, so that loko ku nga ri na n'wana ka family it is not the woman, it's not to blame the woman, but it's a couple yi lava ku n'wana. hi tsundzuxeni futhi ku ri ka mavabyi lama hi nga longoloxa ka siku leri nga hundza kumbe na namuntlha hi se hi ya longoloxini ni ta mi khumba ngopfu mhaka ya ku kurisa ndyangu hi ndlela leyi, mhaka ya ku veleka hi wahi lama kumbexani munhu a fanele ku va a nga rivala hi timhaka ta ku va a nga kuma n'wana loko oza a hlangana na wona, kumbe a ku na lama kumbexani ya nga xungetaka xiyimo xexo xa ku va munhu a nga ha kuma n'wana. Ni vula matlhelo hinkwawo hi nkarhi lowani hi nga langutanga ntsena munhu wa xisati kumbe wa xinuna, mara hi vanhu vambirhi vumbirhi ka vona. Hi wahi lama vonaka onge ya nga va ya veka ya hunguta nkateko wa loko swa ku ri ndyangu wu nga ha kula? I think chlamydia is the most common. Kunte a wu koti ku appreciate because discharge ya koho yitsongo nyana, i mati ya clear, a ku na pain, a ku na nchumu, and therefore na treatment ya koho yi fane yi leha both for males and females, because ka vanhu va xinuna yi va hi ndlela leswi nge i prostatitis, inflammation ya prostate. Prostate gland. That's number one. Kuna xin'wana one of the things nga vulavulaka na xona, which is a very common disease, i TB. Now vanhu va hleketa ku TB yi affecta xifuva ntsena. Kuna TB, u nga kuma TB ka any part ya miri. Ku ya xifuva yi ngo va common, mara kuna TB in the genital tract, or TB ya ma-tube, or TB ka xibelekelo. Once u kuma TB ka xibelekelo or ka ma-tube, it's very difficult to treat it, and na loko se u yi treatile, fertility becomes a problem. Wow. Yes. And TB leyi nga ka swilo swa xisati swa munhu wa xisati, swilo swa xisati, it's very difficult to diagnose, because you diagnose it after trying. Wanuna wa vana yona TB leyiwani ka you can get TB whether wanuna wa nsati ka any part of your body. You can get TB on your skin, you can get TB on your prostate, you can get TB on your testicles, ungaikuma anywhere. Sure. And so and that's why TB it's the greatest pretender, because yi nga va ka any part ya miri. You get TB ya byongo, you can get TB anywhere, and la yi nga koho ya ona. Wow. Ya ona because ya hlwela ku diagnosiwa, a ku vi na pain. By the time you pick up the signs and symptoms, kusuka ku va ku ri late. Yi va yi vanga yini dokodela kumbexani loko za ya fika TB yi sungula ka xifuva, and then loko yo suka ka xifuva and then yi nghena ngatini, yi ta circulate miri lowu hinkwawo, ya attack any organ la yi nga ta fika yi tshama kona. That's really the way it spreads. We vitana ku a blood spread. So TB ya ma-tube, you don't actually get it sexually, for lack of a better word. Yita from yisungula ka xifuva. The other thing lexi xi affecta ku timhaka ta vana is syphilis. Now syphilis is a very old disease, as old as medicine, and yi tala ku vona kanjhani loko kuna what we call primary syphilis, kuna leswi nge is secondary syphilis, kuna leswi nge tertiary syphilis. Don't worry ku swi vula yini. Xo sungula syphilis loko yi sungula yi ti komba yi va ku va ku ri na xilonda, we call it an ulcer, yi na a description ya yona. Funny enough, it's the only sexually transmitted infection that you can still treat a penicillin, injection ya penicillin earlier. Mara loko u nga treat syphilis leyo sungula liya ya xilonda nyana, se yi nghena ngatini, se yi ku nyika leswi swi vitanaka secondary syphilis, laha u va ku na rash miri hinkwawo. Right? A wu nge yi voni rash leyi, it's a very specific rash. Loko na yo u nga yi treat, yi nga ya ka lexi xi vitanaka i tertiary syphilis, and tertiary syphilis manje yi nga affecta na byongo. Dokodela ni kombela ku mi nghenelela futhi. Swa koteka ku ri
mhani a biha mirini a kuma infection yihi kumbe yihi ka leswi hi nga swi longoloxa ivi n'wana kumbexani a beburiwa na swona ivi a tikuma a ri na yan'wana ya mavabyi lawa kumbe is highly impossible. That's actually the biggest problem. Okay. Because Yeah. shofana na syphilis, for example, look, man over pregnant are na syphilis. Yeah. Syphilis is one of the blood tests it like look about man very pregnant in kwa. Okay. You look he kuma are pregnant you go if he ngai treat go affect one. What we call congenital syphilis. Yes. Right? Shofana na gonorrhea. Loku mane over na yona in nkarhi lowa bebulaka iyo yi affecta ku mahlo ya n'wana kuma ku mahlo u beburiwa a ri na malanga. I think hi vulavurile siku rero. Xi xo fana na HPV lowu n'wana u beburiwa ku ri na ti-warts teto ta HPV swimatani leswiya swi nghena ivi a swi aspirate ku va mita swi ya ka ti-vocal cords a nga huma ti-cauliflower warts letiya on the vocal cords. Xi xo fana na herpes a nga beburiwa ivi u kuma ku as they pass through the passage that virus by aspirator it can go into the lungs ivi yi va komirini yi va nyika what we call so those are the common things. Of course TB n'wana a nga beburiwa a ri na yona. So there's a few leswi kumaku a swi na nchumu xo fana na candida va chancroid n'wana a nga beburiwa a ri na congenital and loko swi ri koho from the beginning of the pregnancy swi nga tlhela swi khosa ku n'wana a nga kuli kahle andeni ka khwiri ra mhani wakwe a beburiwa a ri much smaller than the average leyi a wu expecta ku wa va yona. Ku na swivutiso swi tala ngopfu dokodela hi xihatla ngopfu kumbexana hi nga khumba mhaka ya HIV ku ri na yona ke yi ha kurisa ndyangu ri ka xiyimo xa xexo xa ku va hi ri ka HIV a hi swi khumbini vhiki ri nga hundza no vula kumbexana lava a va nga ri na yena mhaka ya leswi a ri ka swona vhiki ri nga hundza thekinoloji leyi tirhisa ya kumbexana va nga swi kumangi hi xihatla ngopfu hi nga hleketa ku kunguhata ku va na ku kurisa ndyangu loko hi ri ka xiyimo xexo kwala mutini kumbe ka vuxaka bya mu nga ri mutini. Look, HIV masiku lawa yi hundzuke what we call a chronic illness. Fana na vuvabyi bya chukela kumbe diabetes ku na maphilisi ya ku yi control. So loko both partners va ri HIV positive a ni ri hi va advisor ku even if vambirhi va vo va ri positive va continue va tirhisa majazi ya vakon'wana kaya. So loko ku fanele ku fika nkarhi lowu va lavaka ku kuma n'wana then ku endliwa leswi hi nge hi va byela ku va timisa ku yini cycle ya vona so that only on specific days then they don't use a condom ku ri va kota ku va pregnant so va limita exposure. Does the in va ri leswi swo vekela kunene swa tirha leswiya a swi nge vi leswiya swa it's the best if the male is also positive then the semen must be washed kuna leswi nge ku ya hlantswiwa to try and remove as much as possible any possibility ya ku nga va na HIV on the semen and then but I think the reality of the matter is ku assisted reproduction kuma in vitro fertilization it's not a very cheap thing to do but maybe sukuru one there's one of our colleagues Dr. Jackson Dlove. We can ask him to to then come and detail assisted reproduction on what it entails, how it can be done, and some of the costs. But it's possible. And I mean, people go to an extent they have to select the gender and whatever on those when they do those things. Yes, that's the first thing. Secondly, look, man pregnant are HIV positive who continue on the antiretrovirals. Okay. So that look, n'wana aya beburiwa na yena ata kota ku nyikiwa antiretrovirals. Now, the one warning that I want to give to people, look, vanhu va ri HIV positive va ri ka ti-antiretrovirals veni va ri ka treatment ngati leyi tekiwaka every 6 months hi nge i viral load.
loko yi ku undetectable a yi vuli ku se u HIV negative. Okay. So vula ku the amount of virus endzeni ka ngati is less than 50 viruses per milliliter of blood. But you are still infected. A swi vuli ku you are still infected and you can still infect somebody else. Of course, loko viral load ya wena yi chikirile below 50, you are less likely to infect somebody else, but you can't go and be reckless where infect abantu because you can be charged. You can be charged in a court of law for doing that. So that's the first thing. So look about both of them are positive. Yes. So one are positive, one are negative. What we call discordant couples. Discordant couple. Again, the first prize, loku macheleni ya kona, in vitro fertilization. Okay. The second prize, yalia ya kuringeta ku timer this one, and then batirisa what loku bari ku kama pills bar tirhiseni ka antiretrovirals, and then if exposure, there is what we call post-exposure prophylaxis. But you time the cycle in such a way the only time that there is a condom is the 2 or 3 days where you've worked out to produce an egg which can be fertilized. The following years. Hey, okay. Sure. What if a person about contracted chlamydia and you are using injection and you can't see the cycle because you don't see your periods? So all you do, you do your first treatment when you had the infection, and then around the same time, the following month, do the second treatment. The next month, do the third treatment, and the third month, do the fourth treatment. And then but there is an injection by one about period, but you still need to you have to have the treatment for 3 months after the original treatment. Yeah. Okay, Florence Kosa, I have ask if I'm not sexually active but I still have the white discharge but it's not smelling, what can I do, Dokotela? Discharge blah blah blah. Okay. Bacterial vaginosis kumbe thrush ubula yi. Bacterial vaginosis it doesn't, as I said, it's not related to sexual intercourse. She can continue akuma the probiotics, avoid that the detergents like bahlamba and all of that, allow everything else to breathe, and then when it becomes unbearable, you can go and consult kuna a treatment that you can be given. Now, if you are not sexually active or if you are still a virgin, you will be given tablets to drink. You are not going to be given a cream to put in the vagina because we don't want to damage the hymen. Bangata shotisa homu loko bata kulobole. Balcom Shileng, Makasa TB, Shivelekele Manguman, so Doctor Anke, Kwame Don, this is some Shakalawan, I would not don Zutala, a Magalewan, TB, Lemanga, Sam Silence, Akunyana. Let's just finish. Let's just finish that white discharge because she may be referring to thrush. Okay. Thrush again. We go back at the probiotics, and you go via consulta, and then ukota kukuma what we call antifungal tablets, and if you are still a virgin, it's antifungal tablets that you drink in normal, or you can use antifungal tablets that you can put in the vagina and get the treatment. Again, that's not related to intimacy. Kambe, what is a virgin in your explanation, Doctor? Explanation: a virgin is somebody is stronger. Okay. Now, physically, kuna what we call a hymen.
All right. That hymen, it's a membrane lowu nga pfala la nyangweni wo va na enough space for menstruation to come through. So can the hymen break without, okay, in other forms? And they go It's possible. It's possible. Mara, then do we still call that person a It, virgin? yes. Okay. It can break because of sport, especially horse riding, gymnastics, exercise, and all of that. Yes, it can. leyi ni wo hi themendela dokodela u loko za hi sungula hina vambirhi u tshika hinkwaswo leswi a swi endlaka a ku na khensa matimba mandhambi man'wana na man'wana swi nga khathaleki ku ri na mi fike late kumbe njhani kutani leswi mi hlamuserini dokodela better late than never kasi kin'wana nakambe ni tshemba xivutiso leswaku DJ na dokodela please help me to understand about the skin TB. How does TB exist on a skin? Ikeni Johannes. It's the same way. TB, most of the time and almost always, you sungula from the chest. Yeah. And then kuba now, there's something that is better a gone focus. Let me not go into the details. But loku lainga ko loku yo buluka yingena and then yi sungula ku famba na ngati yi nga fika yi lodge ka skin and then yi sungula ku nyika TB ya skin. So just like inga ku nyika ku TB anhompfini or TB ka tihlo or TB ka sweswi nga vulavula ka xibelekelo, that's really how it spreads to the other organs. And the treatment ya ko loko yi nga ri ka xifuva na loko yi ri xifuveni at least 6 months. Yes. Lomu kun'wana hinkwako leswi hi swi vitanaka extra pulmonary TB, treatment ya ku 18 months. 18 months. Wow. Yes. Tembisile Florence Khosa lo vulavula mhaka leyani ya leswi a nga xivutiso lexi endzhaku dokodela a xi vulavula hi mhaka leyani ya discharge leyi a vulavula yona ku ri no kambe a yi nowi u ri wa cancer u ri hlamulekile u tlhela vuya nakambe u ri hlamulekile kumba mavoko a cancer swinene ngopfu kasi ke ku na n'wanyani a na machunga kumbe muchanga u vula mhaka swa ku ri na kahlekahle swa endleka ku sa ku ri tshame na munhu nkarhi wo leha a ri HIV positive kambe lowu un'wanyana kumbe wena u ri HIV negative ke mara ntshemba swi ta va swi veka mhaka ya matikhomelo ya n'wina na ku tlhela futhi ya ku practice so called safe sex ntshemba tani ntshemba swi nga va swi veka va dokodela. Yes. Ano va dokodela ma ntshemba ni I think it always goes to that. But number two, I think what maybe people don't know, vanhu va xisati are at much more risk of contracting HIV. Yes. Purely on the basis of anatomy. Okay. Yaku hibo vanga a receptacle. Yes. During intercourse. The xilo xa vo xa xisati xi na a much larger surface area and she is also more likely to get cracks, and that's why we do not advise people to have a dry sex, because it causes the cracks and then it's easy for infections to go in. The reason why the creator and the kukubana lubrication is to avoid all of those things. Se ku banga ha ri vuton'wini lubrication liya ni dokodela yi nyamalala se hi fanele hi tirhisa liya ya yo endla hi munhu ne ku nga ri liya ntumbuluko hambi ma ni twa ke. Right. The only times where lubrication nyamalala ko vanhu va reach menopause. Yes. Nyamalala when the female is not interested. Yeah. Or you tsunuka loko loko ba endla hi ku swo boha. Yeah. That's the one part. Number two, very interested. Logo when the female anger interested, that's when the lubrication liya ntumbuluko inyamalala. I'm making nyana kwala mbala sona. When they are not interested. Yes, yes, akubina interest. Akubina gusheleria. So in Carlo, so that's the time where ninge ku in Carlo ninge ba endla hi ku swo boha. Yeah. Yes. The second part hi loku vanhu va ri ka treatment yo karhi. For example, loko munhu a ri ka treatment ya cancer, radiotherapy,
kumbe kuna treatment which can dry, hormonal treatments which can create dryness in the vagina. Number 2. Number 3, you look at menopause, because menopause, what happens is the hormones leti ti endla ku create that lubrication ta hunguteka. So that's why vanhu va fika ka menopause hi ringeta ku va nyika those hormones in order to make sure good. And one of the things is because the vaginal skin, as it gets older, it loses the ability to lubricate. And that's why one of the things, if you get onto my website, one of the things that I do is vaginal rejuvenation. Meaning you're trying to take the vaginal skin from a 45-year-old vaginal skin, you bring it back 10, 15 years, so that and that also helps na the homeostasis, or the balance, pH and bacteria and fungus within the vagina, to create a healthy milieu within the vagina. me teka xivumbeko lexiyani ngopfungopfu laha ka xikini xa kona mi xi tlherisela ndzhaku hi malembe. Yes. Do you mind sharing ku ri process yaleyo ya tika? No, I don't mind. No, it's a very easy process. There are two ways in swona. The first way it is laser. So it's laser therapy. Yes. So we use the laser. So the laser actually it basically removes old scar tissue. And then new skin will grow. It's really the simplest way of saying it. So that's a laser therapy. The second way, there's something is better than PRP, platelet-rich plasma. So what we do is take and then he spinner, and then kangati separated the red cells, not the platelets. So collected the platelets. It's insane. The platelets that we then add a few things, and then we inject it back into certain areas within the vagina. Wow. Right. Now, we inject the line. One, loku munu akuno ulava rejuvenation, he inject the katinda utokar. Loku aku ulava ku enhance things like orgasm, he inject a specific place. Loku alava ku endla ku loku va khohlola va hleka mitsakamiso yi nga chupuki, he inject ka specific areas. You see. And by the way, this PRP, sports people have been using it for years, for the past 50, 60 years, but sports have been using it to make sure the injuries. The injury later take about 6 months, go all. Masukula take 3 months because of the injection of PRP. So it's nothing, and ngati away, it's not something foreign. Your namesake la noan var Kazamola Carlos dokotela no wana mukamina kutana kare Meshack Kazamola ore repair dokotela na DJ Brian u vulavula mhaka ngati ntwa makhumba mhaka ngati swi endle ku va nanguta xivutiso xa yena ore i ntiyiso fika kwini ku leswaku ri blood O plus as olovangi leswaku ri munhu wa kona a tlulela hi HIV. Ntongi vanhu vo tala va vulavula mhaka ya ku ri vanhu lava nga ka blood O plus yaleyo vana ku va va hambana na hina van'wanyani na COVID ya va kona. It's a myth. It's a myth, ne? It's a myth. Yeah. It's a myth. Okay. Yes, the most common blood group I'm 7 O plus. Oh. But it's a myth. It protects you from anything else. Yes, the most common O plus, the least common O minus. Okay. So, do we have any kind of blood that is less infectious? No. Okay. It's a myth. So they can talk about your blood type and how you eat and whatever. The reality of the matter is when your metabolic rate is low and you eat energy, if you don't spend the energy by exercising or whatever, the energy accumulates as fat in the body.
It's simple as that. IV maphaya u ri kombela siku rin'wana dokodela u kombela tswetswe bathong mi hi dyondzisa hi mhaka ya menopause phela hikwalaya ka malembe lamaya ma tiva na kumbexani dokodela swi nga olova ka swa ku ri hi ku ina kumbe eka xivutiso lexiwani ni vona onge swi nga va nhlokomhaka ya kahle va kombela No, it's quite easy. It's something that you nga ta xi vulavula maybe next month. Okay. And the reason i ku na ntungu. Yeah. And ntungunyana wa karhatanyana hi ku and i vavanuna va taku na ntungu lowu ya ku when women are in the menopause vanhu va ku hano se swi lava ku ni ya laha xinjinani hi ku when she's in the menopause then a va ha yi masangwini it's an absolute fallacy. Yeah. Mara loyiwani ntsongo ni nga n'wi hlamula na mina hambi ni nga ri dokodela emthombeni hlulani u ri my question ka dokodela hi leyiwani ntsongo ni nga yi zama le dokodela u ri swi vangiwa hi yini loko munhu a kuma a huma swibundwabundwana eka xirho xa xinuna ivi swi tlhela futhi swibundwabundwana swa kona swi buluka mati famba kamberiwa famba ka dokodela va ta ku byela i dokodela and that's number one, but the blisters. Yes. And the blisters later herpes le nga vulavula yo last week. It's the blisters. And I know what it will come and go, come and go. Loko va va na stress nyana it comes up. So before month end. Sure. Okay. Wow, I'm learning a lot today. Most things I hear them for the first time. Ilwa nga adopta priskara manyaka vele ka suku dokodela eka si pfala ka suku na namuntlha hambileswi hi tingata lady na ka mina tshemba ku ri vanhu lava va ha ri kona 149 lava hi nga na vona ku fika sweswiwani vele ku na xivutiso swin'wana nkarhi xi doja le ndzhaku nyana kumbe no xi kuma hi nga fa hi khomba hi pfala hi ndlela leyi ka suku na namuntlha mi ri hi endlisa ku yini hi dyondza yini namuntlha ku ri hi twisisana matlhelo hinkwawo va xinuna ni va xisati ku ta ba nkarhi loko manje ni maphilisi lama yo tana mani rikhotso laha kaya ni nga va teki hi ndlela yin'wana ne mi ta va teka hi ndlela yin'wana njhani hi ku nte loko ko za ku nghena vuvabyi bya loko ntungu walowo wo za wu nghena mutini swi vula ku na loyi a nga hambuka. Okay. So if you don't deal with it a wu nge humi ntungu. Yeah. It's as simple as that. Okay. A wu nge humi mi ta blame vanhu mi blame the next door mi blame the toilet seat mi blame hinkwaswo mara mi kha mi swi ta ku problem yi le kwini. Ma toilet seat yona yi na mhaka? Loko a swi ri tani lava nga na ti-toilet ta migodi le makaya a va nga ta vabya everyday. So hayi heta hi mhaka leya dokodela hayi pfala mhaka leyi ku nga ri khale a ku na ndlela yin'wanyani leyi vuvabyi lebyiwani byi nghenaka hi yona handle ka timhaka ta masangu mi yima hi ta masangu. Yeah. That's why yi vitaniwaku it's a sexually transmitted infection. It's simple. Okay. A swi lava ku sugarcoatiwa. Loko ku ri na herpes. Yes. Loko ku ri na herpes la whether ku tsontsiwa hi nomo kumbe ku tsontsiwa hi swin'wana the herpes will go. Sekara hotela la swona manje. Okay, a hi fambeni dokodela. Heta kwini? A hi pfaleni mhaka leyi. Heta kwini ka siku ra namuntlha hi mhaka ya STI. Tshemba nge hi phindi futhi hi komba mhaka to tala. Yes. Yeah, I think we exhausted nyana, but the important thing is the quicker you treat it, the quicker it heals, the less complications. Sweswo ntsena akuna swin'wana leswi swa ku ta tshama ku u rindele ku u fanele u ya ka mani va ku endlela yini u nwa mati you just wo fambisa nkarhi yi le ku damageni hi ntumbuluko a swi holi swilo leswiwani kumbe hi swoxe Xitsonga xexo kumbe xana a swi holi a ku na leswi nga to holelaka ka hinkwaswo ka mavabyi lama hinkwayo nga longoloxa loko swi hola hi swoxe ku hola hi swoxe swi vula ku miri wu lwe na swona. Yes. Chlamydia liya yi sala yi kha yi onha machubu.
Yes, Oh, yo titivala isa like I on a matube, and that's what happens to a lot of people. sure. Mfihlo Heidi atukuhlekise yini mara ulokubheka xihleko lana kasike ana machunga Kenny Jonas ba cancer sonongofu laki rotara ara cancer sonongofu va ku no case va ku tala loko ni nga hlayi va nga va ri le ku dyondzeni van'wana va ku le ku khenseni va swi tele ngopfu kasi ku katsa na mani u n'wi vona ra sungula leyiwani vheka siku ra namuntlha emalungarena andziso ngoveni a vula mhaka swa ku a khensa mativa mi nyike dyondzo yin'wana ya matimba swinene ngopfu dokodela ka vhiki ri ta ku a hlangana nakambe eka nkarhi luwa wu fanaka ni tshemba ku ri hi ta va hi hlangana nkarhi lowu fanaka loko xiyimo xi pfumela kambe ke hi ta ringeta hi tindlela to tala vhele ku hi ringeta hi hlangana na vanhu va hina la ka Facebook a ni khensa nkarhi lowu mi hi nyikaka wona ku leswaku ri mi ta hi dyondzisa hi ndlela leyiwani a hi va tsutsumi nakambe website leyi namuntlha mi nga se mi yi khumbini kumbexana va nga vona na swin'wanyana leswi Dr Mbokota tanihi gynecologist vhele mi nga swi kumaka kwalani vuxokoxoko byin'wanyana a hi siyi nomboro kambe website a hi siya hi leyi landzelaka na Dr Mbokota yi rini dokodela www.hwcw.co.za. mativa loko hi sungula ni chuwachuwa nyana so se ni khome gere manjeni se ni right mativa ana ha mi chavi So swi toloverile. se toloverile dokodela nkhensa swinene ngopfu nkarhi lowu mi nyikaka futhi mi tlhela mi nga hi lavi na nchumu mi nga hi koxi nchumu kambe va lavaka va swaku va nga hi sponsor hi kona va nga hi contacta kwalani ka ti-website ka ti-Facebook na hinkwaswo leswiyani vhele hambi na vandzolo swa rihanyo information leyi hi nyikaka laniwani ni tshemba yi na nkoka swinene ngopfu ku leswaku ri va nga tshunela va hi khwenuta mativa kumbe va nga hi pfuna hi swin'wanyani hi antswisa na mhaka ya vuhaxi bya hina lebyi byi nyikaka vanhu madamu man'wana na man'wanyana dokodela kumbe va nga hi hakela na studio hi ndlela yeleyo a swi bihanga mativa na a hi hlangane ni mindzuku dokodela bihanga. ya inkomu swinene Vhiki leri taka. inkomu swinene hi hlangana kambe vhiki ri taka dokodela mi va xeweta kwala kaya Afrika-Dzonga hi ndlela leyiwani mi nyamatsi ni qeche bakula nkondzo se nkarhi lowani ni tolovele vhele ni va ni se ni tleri ni kota ku pfuka mindzuku ni ya ka loko va phaphama eka Munghana FM mindzuku leri xaka hi tano swi tano vhele mi ngiseri hi hlangana mindzuku ka nkarhi lowu fanaka vhele 5 to 9 eka radio ya wena ma byele ku ri a xi ri ka Facebook barole xi va ka wena vhele ka Facebook ya wena ra munhu rin'wana na rin'wanyana loko ni nga rivali ta va nga ni streama mindzuku ka Facebook nakambe vhele eka phaphama loko ni rivala ha ta swi twisisa vhele ni anyway kusuka ka mina mnyamasi engqeche makula konzo akhathi ngopfu Cynthia na ku vona Priska Manyaka na ku vona kasi ke n'wana kambe okay the last 5 minutes okay sorry Priska mara ku nga ri mhaka nchumu ngopfu u missed the last 5 minutes laki ra muxava akhensa swinene ngopfu kasi sibongile vukena ku vona na wena kasi ke Fountain akhensa swinene ngopfu this was wonderful na yena vhela akhensa kwasa ku nyike nkarhi Fountain u yi langutile madamba siku na namuntlha ndlela wa kusuka ka mina mnyamasi ngqeche makula konzo ninga peace love and happiness stream lexiwani nda xi sekwa lana ka Facebook ni tlhela ni xisa na le ka YouTube hi mhaka swa ku ri ni mi rhandza hi matimba lamakulu swinene ngopfu na khensa n'wi mi komba ku vhele ku swa ku mi hi komba rirhandzu siku na siku vhele hi va kha mi hi followa eka ti-social media hi ku hambanahambana ka tona ni khensa na 18.3 million leyi nga hala ka YouTube a ni languti ni ri nexe a ni languti kahle kahle mina hi n'wina mi langutaka vhele na nseketelo mi hi kombaka wona vhele ka ti-social media hi ku hambanahambana ka tona DJ Brian Rikhotso Facebook Twitter Instagram swa fana hinkwaswo ka swona swa kona hi ndlela yeleyo a hlangana ni mindzuku wa Fetuka Radio adera